Hello, bhai. Today topic unit digit. So unit digit is very crucial for UPSC CSET paper. Unit digit is basically from number system. So let's start. Unit digit. In Hindi call eka eka अंक. Let's start. Unit digit. Unit digit. If you want to clear UPSC Civil Service Examination, first you have two paper, GS paper 1 and CSET paper. CSET paper is basically qualifying nature. So first you have qualified. So if you want to qualify this paper, you need 33% marks in examination from CSET paper. So unit digit basically number system. Number system is very important for UPSC Civil Service CSET paper. Now among 20 questions come from number system in 2023 CSET paper. So number system is very important. So unit digit. Unit digit is basically first digit from the right side. So unit digit. First digit. First digit from the right side. As an example, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Here 2 is a unit digit. 2 is a unit digit. So 2 is a unit digit. Another example, suppose 5, 6, 7, 8 multiplication, 7, 6, 5, 2 multiplication, 3, 6, 5, 3 multiplication, 2, 8, 7. Suppose this question come from any paper and said solve the question. So first you have to do you multiplication last digit. So here 8, here 2, here 3 and 7. So you have multiplication all this number. So 8 multiplication 2. This is 16. You have take last digit. Here 6. So 6 you have multiplication 3. So 18. So last digit 8. 7 multiplication 8, 56. So you take from 6. So this is whole number. Unit digit is 6. No matter you left say right multiplication or right say left multiplication, answer is same. Suppose you have to multiplication right say left. So 7 multiplication 3, 21, 1, 2, 2 and 2, 8, 16, 16 is 6. So same answer will give it. So unit digit is a first digit from right side. So you have to know some formula to solve the unit digit question. So first of all, some formula. Base. This is base power. Wait. So some formula you need to remember. So suppose base power, base unit digit 0, 1, 5, 6. This number will give same remainder. So base power 0, 1, 5, 6.
if you see this number, so unit digit same होगा. So unit digit are same. Suppose base का power, here base is 256 and power 5. So unit digit is going to be 6. So 0156. When unit digit is 0156, the unit digit is also same होगा. सेम होगा, रिमाइंडर आपका सेम होगा. नेक्स्ट, और भी कुछ फॉर्मूला, सम अदर फॉर्मूला. सपोज यूनिट डिजिट इज नॉट 0156, सो व्हाट टू डू? सो सपोज base unit digit 2 3 4 7 8 9. Suppose base unit digit is 2 3 4 7 8 9. Then what you do? Here you can see base power is 0156. So unit digit is always same. When base unit digit 2 3 4 7 8 9, then you divisible by 4. Divisible by 4. You divisible by 4. Then remainder यूनिट डिजिट का पावर होगा. सपोज रिमाइंडर 1, 5 से रिमाइंडर 4 होगा, सो 1 रिमाइंडर. सो सपोज यूनिट डिजिट 2 है, सो उसका पावर होगा, सो 2 का पावर 1, सर 2. Why divisible by 4? Divisible by 4 why? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 16, 2 की पावर 15, 2 की पावर 32. When 4 से डिवाइडेड होगा तब यहाँ पर जो यूनिट डिजिट रिपीट होगा. सो 4 से जब when you divided 4 by 4, then से यहाँ पर रिपीट हो जाएगा यूनिट डिजिट. That's why you divisible by 4. Next, suppose here unit digit, as example, suppose 2 5 3 and remainder 6 and power 60 67. So what will be unit digit? So first you divisible by 4. So then here remainder 3. So unit digit 3 का cube. So 3 का cube 27. So 27. So 7 the unit digit. So more question given to you. Some UPSC previous year question come from number system. So as example, here some previous year question coming from UPSC. 81 multiplication, 82 multiplication, 83 multiplication, ... 89. So solve the question. First, here you can see unit digit when you multiplication last digit, then here 85 होगा. So when 85 multiplication 82, so unit is 0. So basically this whole number is 0. Next, some other UPSC previous year question.
So here UPSC asked this question. So 5 7 2 4 2 का बेस पावर का पावर है 9 मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लिकेशन 5. So first how to solve the question. So first when यहाँ पर आपको पावर को 4 से डिविजिबल करना पड़ेगा. So रिमाइंडर 9 से 1 minus 1 1 minus 1 1. So here in multiplication then all are given 1 and 1 रिमाइंडर आपको यूनिट डिजिट 2 का यूनिट डिजिट 2 से आपको पावर सेम करना पड़ेगा. सो यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 होगा. सो दिस क्वेश्चन सॉल्व 2 आंसर 2. नेक्स्ट सपोज रिमाइंडर 2 होगा तो 2 का पावर 2 ये 4 होगा. नेक्स्ट सपोज 2 का पावर 3 होगा तो 8 होगा यूनिट डिजिट. सपोज यहाँ पर रिमाइंडर 3 होगा सो 2 का पावर 3 8. सपोज यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 के जगह here यूनिट डिजिट 2 के जगह 3 होगा. 3 का पावर 3 27 सो यूनिट डिजिट 7 होगा. 5 का स्क्वायर 5 होगा. सो सपोज here यूनिट डिजिट 9 सो इसका बाद रिमाइंडर बचा 2 सो व्हेन पावर करेगा तो 8 1 सो यूनिट डिजिट 1 होगा. here यूनिट डिजिट 7 का जब आपको स्क्वायर सपोज रिमाइंडर 2 होगा यहाँ पर से सो 2 49 सो रिमाइंडर यूनिट डिजिट 9 होगा. सो और एक बात हो किसी का पावर 0 1 होता है. सो 1 का पावर 0 इज इक्वल टू 1. This is first time I can speak in English. That's why I am very nervous. So my topic unit digit here is finished. Next